All right, well, good to see you again, Diana. It's been a while. Just happy with Sunday here. How has the weekend been? How are you doing? Привет, Диана, хорошо тебя видеть. Как прошли твои выходные? Привет, очень хорошо, я отдохнула. Вот, как у вас? Как вы Uh, поживаете? Hello, the weekend was okay. I had some rest. What about you? How are you? Yeah, doing good. Can't complain. I mean, we're about to get back. It's Monday tomorrow, so that means back to the normal work schedule. But other than that, can't complain. New year, so that's always exciting, right? У меня тоже все хорошо. Выходим на работу завтра, в понедельник, и Новый год, так что это всегда интересно. Мгм. Ну, на этот раз у меня Новый год не особо интересный был. Я готовилась, а уже на диете. Так что, This New Year wasn't too excited for me because obviously I was getting ready. I'm in camp, and I'm keeping a diet. So, Yeah, right. Have to save the celebrations till afterwards, right? вот на потом перенести надо будет празднование Нового года. это точно. Спасибо, Yes, for sure. отмечу. After the fight, I'll celebrate. Yeah, there you go. And the last time we caught up, Diana, was right after your Kira Bataro win, obviously, and so took the rest of 2020 off. Not sure if you did that on purpose and whatnot, but I'm curious, like, how was the rest of the year after your last win for you? Последний раз мы с тобой общались после твоей победы над Дианой, над Кира, Кира Кира Батара, Батара. и потом остаток года ты не проводила бои. Расскажи, почему. Да, я тогда говорила, что я чуть-чуть травмировала руку. Ну, то есть травма у меня была давно, но вот это, постепенно я его закачивала. В итоге во время боя, наверное, я как-то травмировала, не знаю. У меня был разрыв губы передней и задней части. Вот, я провела операцию, почти полгода восстанавливалась, поэтому меня не видно было. Yeah, I think last time I told you that I had an injury. I had a nagging injury, and it got worse during the fight, my shoulder injury. Mm. So I had to do a surgery, and it took me 6 months to recover. That was the reason. Okay, well, that's no fun then. I mean, are you feeling better then afterwards? Like, are you happy that you were able to get that all fixed up and, back to 100%, I imagine? Ты довольна результатом и как прошло твое восстановление? Ты чувствуешь себя на 100%? Ну, да, и операция тут прошла успешно, и реабилитация прошла хорошо. Вот, и, ну, как бы я не сразу начала тренироваться, все равно я боялась за руку, боялась за плечо, все равно вот эта боязнь у меня осталась. Вот, и мне вот сейчас предложили бой, и я почему-то сразу решила, потому что очень давно не дралась. Вот. Yeah, the surgery was successful and rehab was okay too, but I was still worried a little bit, just after you have the injury for a long time, you're still worried to re-injure it. And but then they offered me a fight. I took the fight, and I'm happy with it. Yeah, of course. So I imagine, I mean, it's kind of a mental thing when you're coming back from any type of surgery, right? And you get maybe a little bit worried about how quickly you should get back into training. So, like, was that something for you that was kind of in the back of your mind once you, like, kind of got back into things after you were recovered enough to be able to train and whatnot? You're like, oh, maybe it'll be a little easy with my shoulder and kind of ease into it? Ну, мне кажется, что это, наверное, у тебя психологический момент был, то, что а, после операции всегда, наверное, есть небольшой страх вернуться и работать на 100%, чтобы не ухудшить ситуацию. Можешь ты сказать, что это было у тебя больше психологический страх? Ну да, конечно, потому что я же говорю, больше 3 лет, может, даже 4 лет я боялась всегда за плечо, я даже боролась, можно сказать, не всегда так, как я умею, и не рисковала во время боя тоже бороться, потому что я очень боюсь за плечо, потому что он меня может схватить, ну, то есть на тот момент до операции, и очень резкая, очень сильно острая боль бывает.
и постепенно только отпускает. Поэтому я, да, очень сильно боялась Yeah, за it's all плечо и... Да-да, говорю. yeah, it was all mental because I had that injury for over 4 years, and it would come very the pain would come very sudden. Like I would have a sharp pain, and I couldn't wrestle. I was always worried to use my wrestling in the fights, as you can see, because I have a wrestling background, Right. but the shoulder never let me use it 100%. Okay, all right, very interesting. Well, glad you could definitely get that fixed up then, and the less pain, the better. But I gotta wonder, Diana, I know you love your traveling. Like, did the recovery, prevent you from getting to see any new places last year at all while you were healing up? Диана, я знаю, что ты любишь путешествовать, часто куда-то ездишь, и так получилось, что из-за операции у тебя не получалось, да, наверное, ездить остаток года, никуда у тебя не получилось ездить? Нет, после операции, когда я уже смогла, когда я разработала плечо, мне врач разрешил, точнее, сказал, что мне нужно больше плавать, это очень хорошее восстановление, вот, и тогда я решила с семьей поехать, забрала их и поехали на море, только так я отдохнула, только так выехала А куда вы ездили, да? в Турцию. В Турцию. Actually, I was able to go to Turkey with my family because after the surgery and the first steps of the rehab, doctors told me that it's good for me to swim, and I just picked up my family and we went to Turkey. We enjoyed holidays there. All right, very nice then. There you go. And I imagine, was that your first time getting to go to Turkey? Это был твой первый раз в Турции? Нет, это был уже 5-й. No, I've been there 5 times. Oh, okay. Я очень люблю Турцию. I really like Turkey. Yeah, seems like a great spot. Would definitely love to check it out myself one day. But that is awesome, Dan. Always good to explore the world and whatnot. And, very exciting what you're getting to do. I know something you've wanted to do for this upcoming fight. You got Alejandra Lara and next month. Going to be an exciting one. But what's really exciting about it is you got your wish. Your dream has kind of come true here. You're getting to fight on the same night as Fedor's retirement fight. I know this is something you've been wanting. So, aside from this opportunity against an opponent with a name like Lara, how excited are you for the opportunity to, get to fight alongside Fedor, something you've been wanting to do? Да, это классно, что у тебя получилось поехать, отдохнуть. Но также давай поговорим о бое. Тебе назначили бой с Алехандрой Ларой. Но также этот бой состоится на турнире, где будет выступать Федор. Это будет его последний бой. Он выходит на пенсию. Ты говорила до этого, что хотела бы выступить на одном карде с ним. Рада ты получить бой на этом карде? Расскажи о своих эмоциях. Я говорила, что я хотела бы подраться в России именно. Вот, и, естественно, сейчас мне будет намного легче, что все наши будут рядом все равно. Это это я уже не одна. Вот, и это, конечно, как сказать... I wanted to when I told you I wanted to fight on the further cards, mostly I meant to fight in Russia because they wanted to make his fight in Russia. But still, of course, I'm happy, and the card gonna be full of people from Russia, so I'm happy about that too. Yeah, that's right. That was the timing the idea was for it to be in Russia, but obviously not the case anymore, unfortunately. But still a cool thing to get to be a part of. And have you ever met Fedor before? I know he's probably an intimidating guy, one of the most intimidating guys in MMA, obviously. But getting to meet him seems like a gentle giant. But have you ever met him, and was it scary at all if you did? Да, я сейчас вспомню, что тогда бой его должны были назначить в России, и ты там хотел выступить. А ты когда-нибудь встречалась с Федором? И какие у тебя впечатления, если да? Нет, я его не встречала только один раз, и то это было так мимолетно, прям вблизи его особо не видела. Он проходил, как раз на бой выходили они. Вот, это так было.
в России Uh, no, на I never турнире? met him. I never really met him. I just saw him once at some event in Russia, but I never had any interactions with him. All right. Well, I'm sure you'll get plenty of chances during fight week and whatnot as it approaches here. But just as for that, Diana, Alejandra Lara, obviously a good name, like the biggest name opponent you fought so far, a former title challenger. Just when you kind of got this opportunity to fight someone like her and then look at the matchup, like what do you think about it? Are you happy with this one? What are your general thoughts on Lara as your opponent here? Давай поговорим о твоей сопернице. Это, наверное, у нее самое большое имя из всех твоих бывших соперниц, и она бывшая претендентка на пояс. Расскажи нам о ней, что ты думаешь об этом бое. Ну да, безусловно, это очень хороший оппонент, потому что у нее за спиной опыт, она дралась с хорошими, сильными девочками, вот, и что могу сказать? Нет непобедимых все равно, у нас есть свой план, будем придерживаться плана. Yeah, she obviously she's gonna be my toughest opponent when it comes to names, but I'm ready as always. I have my game plan, and I'll show everybody what I can do. Absolutely, and we look forward to seeing it. And she's a great striker, and you've obviously been showing off your striking in your Bellator career so far. But I gotta ask, Diana, like without giving away your game plan necessarily, can we expect to see some more of your wrestling in this one? Because we haven't really seen it in Bellator yet, and obviously you just mentioned the shoulder, maybe a big reason for that because you couldn't quite do as much as you wanted with the wrestling. But are you hoping to maybe show people that, or remind people, hey, I can wrestle pretty well too, not just a striker out there? Да, у Алехандры очень хорошая стойка, и мы видели, как ты успешно в стойке дерешься, но не раскрывай нам свой план, свой геймплан, как ты думаешь, ты используешь больше своей борьбы, тем более сейчас, после того, как ты прооперировал свое плечо, и сможешь ли ты показать нам свою борьбу? Ну да, я очень давно не боролась, конечно, уже пора показывать и борьбу, и все свои навыки в борьбе, потому что сейчас я уже все свои травмы залечила, слава богу, так что мы готовы. Yeah, that's the plan, because I haven't been able to showcase my wrestling for a long time. Actually, all my MMA career, I couldn't do it. So I believe it's time now to show that I have a full MMA game. Yeah, there we go. And, in this fight, she's coming in off of 3 straight losses, which is, kind of a big thing for her. Like, who knows, she could be fighting, for the job and in this fight. So she's going to be that much more motivated, you would imagine. But do you kind of look at that as an expectation of when an opponent has their back against the wall, like she might have, if she's feeling that way, that it makes them more dangerous, from that mental perspective to prepare themselves and be their best? Do you think that makes her more dangerous at all with the 3 losses she's coming off of? Она выходит на бой с тобой на серии из 3 поражений. Как ты думаешь, это заставит ее, можно сказать, да, что она будет драться за свою работу? Ты думаешь, это делает ее более опасной, что она как зверь загнанный в угол будет биться на 100% с тобой? Ну да, потому что, она захочет закрыть свое поражение, мне кажется, она будет тоже выкладываться на все 100. Я думаю, это будет очень зрелищный и красивый бой. Yes, that's what I think. I'm positive she wanna close those defeats, and I'm positive it's gonna be a very exciting fight. Yeah, and then on the flip side, Diana, you've never lost, so you are perfectly undefeated so far in your career, and so as you continue to win and win, though, do you feel any pressure to maintain the undefeated record, keep that shiny, nice 0 intact? Because that's one of those things kind of people will talk about as fighters, extend their winning streak so long without ever losing. Khabib, obviously the best example. It can be a little bit of pressure to make sure that you never ever lose. Do you feel anything like that? I know it's still early, but is that there at all?
С другой стороны, Диана, ты ни разу не проигрывала, и часто у бойцов бывает давление, когда у них вот этот ноль, тот самый ноль в графе поражений, и часто они чувствуют давление. Как ты к этому относишься? Ну, как сказать, я вообще, то есть, конечно, мне не хочется, чтобы этот ноль прерывался. Я сделаю все возможное, чтобы этого не случилось, что будет в моих силах. Так что я совершенно спокойна. Uh, to be honest, obviously I don't want to lose the zero, but I don't pay too much attention to that. I don't really feel any pressure. I'm calm. All right, well, that's a good thing then. So I was just curious if that was in the mind at all, but good, I think, to not overthink it and overanalyze things that you don't have to, right? Ну да, если ты говоришь, что ты особо не чувствуешь это давление и не думаешь, Ну да, давления ну, нет насчет этого. это, yeah, I don't feel any pressure because of that. Это наоборот дает, чтобы я просто не сдавалась, и все. Отдельная мотивация. No, it just motivates me to fight harder, but no pressure. Absolutely. So, I mean, I guess with that in mind, Diana, like, what would you say is the thing in your career that does put the most pressure on you? Like, maybe it's not like a lot and you're very calm with everything in your career and all that, but if there's one thing that kind of stands out as a motivator or any type of, little pressure that is there in your career, is there something that stands out? Но если не говоря об этом нуле, что ты можешь сказать, в каком моменте ты чувствуешь самое большое давление в своей карьере? Не обязательно негативное давление, но вот что ты думаешь? Что ты можешь сказать? Ну, давление, я не знаю, изначально было давление до дебюта, а сейчас никакого давления нету. Только травмы не мешали, а так вот, не чувствую я. I don't even know what to tell you. I don't feel any pressure. I had the pressure before I debuted in Bellator, but right now, especially after fixing my injuries, I really don't have any pressure. All right. Well, that's awesome then. So that's the best answer, honestly, is not really having one. So that is a good spot to be in. And I mean, just kind of looking at the grand scheme of things, Diana, I gotta know. I'm a little curious. Like, if you never got into MMA as a career here, like, what do you think you'd be doing instead? Да, это интересно, наверное, это даже самый такой интересный, лучший ответ, что у тебя вообще ты не чувствуешь особого давления. А если говорить в целом, как ты думаешь, если бы ты не занялась ММА, чему бы ты посвятила свою жизнь? Ой, даже не знаю. Меня часто спрашивают этот вопрос, и никогда я не могу найти на этот вопрос ответ. И я сама не знаю, потому что я особо... Ну, честно, я даже не знаю, чем бы я занялась. Поэтому просто спасибо большое спорту. Вот, и спасибо моим родителям, что отдали меня на спорт. И я действительно очень сильно люблю то, чем я занимаюсь. I want to be honest with you. I have no idea what I would do. People ask me all the time, and I never have an answer, but not because I don't have an answer for them. I just don't have an answer for myself. I really, really like what I do. I like the sports, wrestling, MMA, and I'm very happy that I can be doing it. And I want to say thank you to my parents that they let me choose this path. Well, again, I mean, that's the perfect answer, right? Because the focus is so, you have to have that focus on something like MMA that's so serious and takes up so much time, right? It's like you can't even think about it. That's why I'm always curious to, ask fighters that question, because that a lot of people will say they have no idea, because you got to be so dedicated to what you're doing, right? So you can't have any thoughts even like that. Да, мне интересно задавать этот вопрос часто бойцам, потому что это такой вид спорта, где надо быть на 100% сфокусированным на нем, и часто бойцы отвечают как ты, то есть они полностью погружены в эту карьеру и вообще не думают о чем-то другом. У тебя, наверное, то же самое. Да, то же самое. Yeah, that's what I feel too. 100% dedication. For sure. And so, I mean, to kind of build off that, Diana, and
can follow up with like some of the news and things that have happened since we last talked. Like, you know, we've talked about this before. I hate to mention this person to you because I know everyone else always does, but she was in the news. You know, Valerie Loureda, she left Bellator. She's becoming a pro wrestler now with the WWE. Obviously, a lot of people were interested in seeing you guys fight. It never ended up happening and probably never will at this point because she is, you know, not an MMA fighter anymore. But what are kind of your thoughts on her going to do that instead? And I mean, I'm curious, would you ever be interested in doing professional wrestling, or is that like obviously not dedicated on MMA as we just said there? But just what do you make of that whole thing? Не хотелось бы поднимать эту тему, но это было в новостях, и как бы у тебя была маленькая история с ней, но Валерия Лоредо ушла с ММА в про-рестлинг, и это значит, что ваш бой вряд ли состоится. Как ты думаешь, как ты относишься к этому шагу, и ты сама себя видишь когда-либо в таком виде спорта, как профессиональный рестлинг? Ну, как я к этому отношусь? Ну, это ее право, она выбрала. Наверное, ей там лучше. Ну, никакой такой неприязни у меня к ней нету. Я не знаю, почему все думали, что мы как-то просто хотели подраться, наверное, и все. Вот. А себя я там, скорее всего, не вижу. Потому что у меня нету вот этих артистичных данных. Я бы, наверное, не смогла, не знаю. I don't really feel anything like towards her. I never felt any negativity towards her. I just wanted to fight her. And when it comes to her choice to go to pro wrestling, if she feels it's better for her, that's good. I don't really care. And when it comes to me, I don't see myself doing it because I'm not really artistic person. So Fair enough. Yeah, it's definitely good for her, you know, to go down that path. But I was just like wondering, like, you know, if it was frustrating at all from your perspective, because it finally looked like we were at a point where, okay, she's maybe talking about you a little bit more, and the fight could have actually happened next for both of you guys. And, you know, she was kind of maybe saying some things about you on social media, but then she just completely leaves the sport. So I could maybe see how that would be frustrating for you to be like, all right, she seemed interested and we could make this happen, but then now it's just gone, you know? Ну да, дело в том, что этот бой, потенциальный бой, начинал набирать обороты немножко, она начала говорить про тебя в своих соцмедиах, и, ну, наверное, тебе тоже это было интересно, но все резко так остановилось, и все равно что-то ж ты почувствовала насчет этого. Ну, честно говоря, я была 100% уверена, что мы подеремся. Изначально я не рассматривала этот бой. Ну, как не рассматривала? Я даже не знала, то есть, ну, дадут, не дадут, вообще пофиг. А потом это прям реально начали, и она начала говорить, что там, что кто она такая, типа, я ее не знаю. Не знаю, короче. Но я была удивлена, честно говоря, когда когда она вот так слилась, ушла. Yeah, first I didn't have any feelings towards her, but when she started talking, she started mentioning my name, saying she doesn't know who I am. I was positive that the fight gonna happen, and I was surprised that she left MMA. Yeah, I think it caught a lot of people off guard, but it is what it is. So we move on, Diana. And I mean, bigger and better things kind of coming out of it. You know, like we mentioned, Alejandra Lara, someone who's been around for a while, an established Bellator name. So it kind of worked out for the best that maybe you didn't get to fight her because now you're getting somebody who is, you know, a bigger and better opponent, more experienced and all that. So in a way, this kind of played out perfectly, didn't it? Да, можно сказать, сейчас ты получила бой с Алехандрой Ларой. Она очень такой именитый боец в Bellator, можно сказать, ветеран, дралась за пояс. И так получилось, что сейчас тебе дали ее. И можно сказать, даже получилось к лучшему, что бой ты будешь драться не с Лоредо, а с более крепким, именитым бойцом. Так ли ты считаешь, что ли? Да, именно таких бойцов я и хотела, и я очень рада, честно говоря, что мне дали именно такую хорошую соперницу. Мне кажется, она очень опытная. Вот, и да, все, что они делают, все к лучшему. Так что я рада.
Yeah, that was always my point. I wanted to fight tough opponents, big names. So I'm really happy that that's what happened. And as they say, whatever happens is bad. Like, I don't know how to explain. It all happens for a reason, right? Yeah, yes, yeah. Indeed. So, yeah, can't argue with that, Diana, and I very much can't wait for the fight. Going to be exciting. Always great getting to watch you fight, and always great getting to chat with you. So I appreciate it so much. And I'll just leave you with one last thing here before we wrap it up. But obviously, you want to go in there, make a statement, get a big win, show off kind of all the skills now that you're fully healthy and the shoulders all fixed up. But goals for 2023, like what are all the things that you want to achieve in the new year? Like how far do you want to go in the division? I know you're kind of just ready to get into the title picture whenever it comes. You're not rushing it or anything, but even in life, some new countries you maybe want to visit. What are the goals for Diana Avsaragova in 2023? Ну да, мне очень всегда приятно общаться с тобой, Диана, ты очень интересная. И последний вопрос себе задам. Какие у тебя планы на 2023 год? Это включает спорт, конечно, и в твоей личной жизни. Может, ты в какие-то хочешь посетить страны? Расскажи нам о своих планах на 2023 год, спортивных и личных. Во-первых, спасибо. И мне тоже очень приятно бывает с вами общаться. Вот. И, в 2023 году у меня, я планирую, дай бог, если у меня не будет никаких травм, то драться почаще, хотя бы сделать 2-3 боя. Это я и в прошлом году так планировала, но травмы все портят, вот. И, после боев, возможно, будем отдыхать, может, куда-нибудь поеду, не знаю, пока. First of all, thank you very much. I like to speak with you too. And when it comes to my plans, obviously I want to fight at least 2-3 times. I wanted to do that last year too, but with my injuries I couldn't do it. So this year I'm planning to do 2-3 fights, and then maybe I'll go visit some countries, travel. But it's all about fighting this year. Yeah, there you go. Got to make up for the lost time a little bit. And we hope you get to do it, and that it's another great year, and continue the undefeated streak, Diana. So wishing you all the best with that. Very excited again for the big card that you get to be on overall, along with the fight. So it's a good one. So I'll just wish you a happy 2023. Congrats on all the successes so far, and feeling healthy again, getting the surgery and all recovered. So I appreciate the time so much. Big thank you to you, and I hope you have a great rest of, I guess, the night. You'll probably be going to bed here soon. I know it's late for you, so I apologize and appreciate even more that you took the time, Diana. But of course, I'm sure we'll catch up again in the future. So best of luck with everything, and just thank you so much again. И вам спасибо большое. Спасибо. Thank you very much too.